You guys, as LingoJet, welcome to another video about different months in French. Are you ready? Let's go. Alright, let's get it started. January, February, March. Janvier, Février, Mars. Repeat after me. Janvier, Février, Mars. Janvier, Février, Mars. Great. April, May, June. Avril, Mai, Juin. Avril, Mai, Juin. Repeat after me. Avril, Mai, Juin. Juin. Great. So, January, February, March, April, May, June, July, August, September. July, August, September. Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. Repeat after me. Juillet, août, septembre. Great. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Octobre, Novembre, Décembre. Octobre, Novembre, Décembre. Repeat after me. Octobre, Novembre, Décembre. That's it. Great. Let's review all of the words together. Janvier, Février, Mars. Janvier, Février, Mars. Repeat after me. Janvier, Février, Mars. Great. Avril, Mai, Juin. Avril, Mai, Juin. Avril, Mai, Juin. Great. Next one. Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. Great. And the last word. Octobre, Novembre, Décembre. Octobre, Novembre, Décembre. Great. I hope this video was useful for you. Don't forget to subscribe and turn on the post notification if you haven't done it. We'll post an overview for today's lesson on Instagram so you can visit there. And there are some recommended videos under the screen so you can watch them. Take care.